wakiwanasa washukiwa 4 na kunasa shilingi milioni 9. Naibu Rais Rigathi Gachagua apanga mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Meru kwa dhima ya kutafuta uwiano kati ya Gavana Kawira Mwangaza na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo. Na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa atawania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2027 bila ya kumuunga mkono yeyote. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara Nyiroda Nyamai. Na serikali inapopania kuafikia lengo la upanzi wa miti bilioni 15 ifikiapo mwaka 2032, wa Kenya wamehimizwa kufuatilia ukuzaji wa miti iliyopandwa ili kuhakikisha haikauki. Katika hafla ya Jumatatu ya upandaji miti kote nchini, serikali inapanga kupanda miche ya miti milioni 100. Na kama mwanahabari wetu Mike Kagongo anavyoarifu, ni kwamba mashirika ya serikali na yale yasiyo ya kiserikali yamewahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi kufanikisha zoezi hilo. Kwa kuzingatia dhamira ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10 ijayo, Jumatatu ni siku kuu ya kitaifa ya kupanda miti. Mpango huu ni sehemu ya juhudi kubwa za kukomesha ukataji miti na kupanua ukuaji wa miti nchini. Serikali imewataka wafanya biashara na wadau wa maendeleo kuisaidia katika kutoa miche ya miti, kwani ina miche milioni 150 kwa ajili ya kupandwa kote nchini. Katika kaunti ya Kiambu, shirika lisilo la kiserikali la Hearts of Green ambalo limekuwa likitetea uhifadhi wa mazingira, usalama wa chakula na masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa limesambaza zaidi ya miche 1,100 kwa watu binafsi, mashirika, serikali na taasisi za kibinafsi kabla ya siku kuu ambayo shughuli zake zinatarajiwa kuisaidia kuongeza misitu nchini kutoka 12% ya sasa. Ni muhimu sana kuwa na miti katika nchi hii. Tutatunza mazingira, hewa itakuwa safi. Kamishna wa kaunti ya Kisii Tom Manjere pia aliongoza wakazi na washikadau wengine katika maandalizi ya kupanda miti 110,000 siku ya Jumatatu. The approach we are giving this celebration is the same approach we have been giving to national celebrations, such that the county celebration will be marked at Ntaria Hills in Kisii South. Miti 760 ikiwa imepandwa Meru kupitia mpango wa serikali. Kaunti hii inapanga kupanda miti milioni 11 katika msimu huu wa mvua. Tukio la Jumatatu linatarajiwa kuanza mapema katika shule ya msingi ya Kidhoka, huku shughuli za upanzi wa miti zikitarajiwa kufanyika katika msitu wa Imenti. Miche 3,000 ya miti kutoka wakfu wa Green Africa itapandwa Jumatatu, kulingana na mwenyekiti wa taasisi hiyo Isaac Kalua Green. Huu utakuwa mchango wao katika juhudi za kuimarisha misitu. Kalua akiwataka Wakenya wote kukumbatia mpango wa Rais William Ruto kupanda idadi ya miti kulingana na umri wao, almaarufu Plant Your Age Initiative. It is not necessarily the day for you to plant a tree, but it is for you to conceptualize in your mind that this is serious business, that I can make money out of planting and growing trees, that I can harvest more food in my farm if I manage the water for the trees to grow. Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza hafla ya kitaifa ya upandaji miti katika kaunti ya Makueni, huku hafla sawia zikipangwa kufanyika kote nchini. Mike Kagongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagongo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sijui iwapo wewe uko tayari kupanda miti kesho. Sema nasi kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News, ukipenda kwenye mtandao wa X. Na usiku wa leo TV47 inakupa maelezo ya jinsi shilingi milioni 94 zilizoibiwa na wafanyakazi wa Wells Fargo zilivyosafirishwa kutoka kwenye makao makuu ya kampuni hiyo South Sea Nairobi na kusafirishwa maeneo tofauti
tofauti katika kaunti za Nairobi na Kajiado, huku maafisa wa upelelezi wakiwakamata watu 4 wanaohusishwa na wizi huo. Aidha, washukiwa wakuu wangali kukamatwa, huku milioni 9.1 kati ya milioni 94 pekee ambazo zimepatikana siku 6 baada ya tukio hilo. Mwige William na maelezo zaidi. Jumapili, wapelelezi kutoka makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai na kutoka eneo la Nairobi wamepiga hatua dhidi ya kisa cha Jumatatu baada ya wafanyikazi wawili kutoka Wells Fargo kutoweka na shilingi milioni 94. Baada ya washukiwa wakuu Daniel Mungai na Anthony Nduiki kufanikiwa kukwepa na gari lililobeba shehena hiyo, waliweza kuliacha katika eneo la Dar Farm South C, Nairobi, na kisha kuingia gari lingine lililokuwa likiwasubiri na lililoendeshwa na mshukiwa Ismail Patrick Gitonga ambaye alikamatwa eneo la Rongai. Gitonga anaripotiwa kuwasafirisha Mungai na Nduiki kutoka eneo la South C hadi karibu na kwenye msitu ulioko eneo la Kataka, maeneo ya Karen, kwa kutumia gari aina ya Fielder yenye nambari ya usajili KBM 751W. Wapelelezi wanaohusika na uchunguzi unaoendelea wanaamini kuwa msitu huo ndipo palipogawanywa pesa hizo na kisha washukiwa hao kutawanyika. Sanduku la pesa lililotumika kusafirisha pesa hizo zilizoibiwa lilipatikana eneo hili. Baada ya hapo, Gitonga liliendesha gari hilo hadi eneo la Njiru, eneo la Kayole, Nairobi, ili gari hilo lifanyiwe mabadiliko ili lisiweze kugunduliwa na wapelelezi. Hapo ndipo wapelelezi walifanikiwa kuwapata Michael Njeru na Samuel Onyango ambao walikuwa kwenye harakati ya kupaka gari hilo rangi nyingine. Baada ya kuhojiwa, Njeru na Onyango waliongoza maafisa upelelezi hadi eneo karibu na Thika Road Mall, eneo la Roysambu, ambapo mshukiwa wa 4 Martin Ng'ang'a alikamatwa. Ng'ang'a aliwaongoza maafisa upelelezi hadi kwenye nyumba fulani ya kupangisha ambapo shilingi milioni 9.1 zilipatikana. Washukiwa wakuu bado hawajakamatwa huku uchunguzi ukiendelea. Na balozi wa Marekani Meg Whitman amefafanua semi zake katika kongamano la ugatuzi jijini Eldoret mapema mwaka huu. Balozi Whitman akisisitiza kuwa wataalamu wamesema uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa wa haki zaidi nchini, kauli ambazo ziliwaghadhabisha wengi, miongoni mwao kinara wa Azimio Raila Odinga. Balozi Whitman alizungumza na mwanahabari wetu Grace Kuria Kanja katika kipindi cha Hase hapo jana. Tazama. As I said, I'm used to criticism. And what I said is many people have said this was the freest, fairest election in Kenyan history. And that happens to be true. Many people have said that. And I think Kenya should be proud of the fact that there wasn't violence associated with this election, that there was a peaceful transfer of power. And just like in the United States, there's people who think that's not how the election really went. But I think most people would probably agree that this was certainly a violent-free election and was a peaceful transfer of power. And that's important. You have to remember this presentation is for foreign investors. And foreign investors want to know that where they're going is stable. The last thing they want to do is be in the middle of something they didn't anticipate. So stability is an important part. And what that presentation I made at the Devolution Conference was effectively the same exact presentation that I made in America on our 4 different road shows. Right. But then, Ken, how did you deal with it, say, on a personal level? Because it did explode. I mean, it made the headlines. We saw the president, of course, defending you. How did you deal with it? Well, to tell you the truth, I was surprised, because I didn't actually anticipate that, because I didn't think that what I said was particularly controversial. And then I understood that, you know, probably many people at that conference thought it was quite controversial. And so I said, you know what, we'll learn from this. If I had to do it again, would I say it slightly differently? I might. How would you say it? Well, you might just say that, I don't know, you know, I think you might just say that a lot of people did feel that this was an excellent election, which is kind of what I said. Yeah. But, you know, I suppose I could have just not said anything at all, right? I could have just gone right into why Kenya. But I thought it was important. And again, it was the speech that I had given in America many times. So is that a regret? And no regrets at all. I think I did the right thing. I think I said what I believed.
Na katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa atawania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2027 bila ya kumuunga mkono yeyote. Akizungumza katika hafla ya ibada kaunti ya Machakos, ameongeza kuwa chama cha Wiper kimeanza mchakato wa kupata umaarufu wa kitaifa kwa kuandikisha wanachama wapya kote nchini. Vilevile mbunge wa Matungulu Stephen Mule ameelezea kuwa chama hicho kitakuwa na mgombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ili kuwaokoa Wakenya kutokana na gharama ya juu ya maisha ambayo wanadai imechangiwa na serikali ya sasa ya William Ruto. The leaders who came, Governor Wavinya and the teams that went to Luo Nyanza, and our brother spoke his mind. And we are still working together. We are working together na turudi nyuma. Kwa hivyo Azimio la Umoja, one Kenya. Kumbukenda Azimio la Umoja was one team and then one Kenya alliance to counter a very strong coalition. This is your time. This is your time. Ndukakengwe ni mundu. We know Kenyans know Kalonzo can be trusted. We are telling the rest of the Kenyans, as we have worked with him, we know the kind of person he is. Mheshimiwa Kalonzo ana midomo mbili, ako na mdomo moja. Akiongea kitu amefanya nini? Ameongea. Sisi kama wanawaipa na Wakenya wote ambao wako katika Azimio tumeamua na kauli moja, na najua wale walikuwa Kenya Kwanza wanaitwa hasla. You have indicated that the reason why prices of oil is going up is because of the war in Palestine and Israel, and we tell you that's a lie. Israel does not produce oil, does not produce gas, and the global prices of oil has reduced by 5.68%. And that is the reason why Tanzania, our neighbor, has reduced fuel prices. So you need to follow suit. Na naibu wa Rais Rigathi Gachagua amefanya mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Meru kwa dhima ya kutafuta uwiano kati ya Gavana Kawira Mwangaza na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo. Naibu Rais Jumapili amesema ananuia kutafuta maelewano ya kudumu kati ya Mwangaza na viongozi wengine baada ya hoja ya kumuondoa Kawira ofisini kufeli kwa mara ya pili. Hii ni baada ya bunge la Seneti kutupilia nje hoja iliyowasilishwa na wawakilishi wadi. Itakuwa ni mara ya tatu naibu rais kufanya kikao na viongozi wa Meru. Mipango ya naibu wa rais inajiri baada ya baadhi ya wakazi wa Meru kutoa shinikizo kwa Rais William Ruto kuvunja serikali ya kaunti ya Meru ya juu au kuvunja serikali ya kaunti ya Meru kwa sababu ya ugomvi wa mara kwa mara. Hata pale Meru kumekuwa na matatizo. Imeamuliwa pale kwa Senate, nilikuwa pale mbele, nimewaita, tukaelewana, kukakuwa amani mwaka moja. Tena wakasosana tena, tukasema wangangane tuone vile itakuwa. Sasa si imekuwa vile imekuwa, pia nitawaita tena. Hiyo ndio kazi yangu, niite gavana, niite wabunge, niite MCAs, nijaribu kuwarudisha pamoja, kwa sababu Meru County is also very important to administration. Pale katika Kericho ambaye ni backyard yetu pia, governor, deputy walikuwa nasosana, nikawaketisha na MCA, pale iko amani, maendeleo inaendelea. Hapa Kiambu, governor, MCAs, wabunge walikuwa nasosana, nimewaketisha, tumesikizana, tumepata amani. Kwa hivyo mimi nataka viongozi wa Embu, tafadhali msitake nimuite kuunganisha nyinyi, mkuje mambo ya maendeleo peke yake. Nyinyi wenyewe mjipange, mkuwe na amani. Ndio mkija kwangu tutumie nafasi hiyo kusukuma barabara, kusukuma maji, kusukuma mambo ya maendeleo. Si mungetaka namna hiyo? Na uhaba wa maji na magonjwa yanayotokana na maji chafu ni suala ambalo limezikwa kwenye kaburi la sahau kwa wakazi wa Terem kwenye eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, baada ya kuwekwa kwa mifereji ya maji safi katika eneo hilo. Wanji Sostin ametangamana na wakazi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Licha ya eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma kuwa na vyanzo vya maji kwa wakazi wa eneo hilo na hata kwa wakazi wa kaunti jirani, kwa muda hawajakuwa wakinufaika na vyanzo hivyo. Ila ni afueni kwa sasa baada ya serikali ya kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano wa serikali ya taifa la Korea kusafisha maji kwa kuweka mifereji.
Wakazi hapo wanasema kuwa awali walikuwa wakiathirika na magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa maji. Tulikuwa na kunywa maji chafu, inakuletea malaria ya tumbo, lakini siku hizi vile hii miradi ilikuletea maji, tunakunywa maji safi. Tulikuwa tunaenda maji na punda huko chini. Ara unaweza acha mtoto ukuje upate mtoto amelia. Tumekimbia maji. Unafika saa 7. Sasa watu waendeshi saa hii. Kwa sababu tuko na maji safi tunakunywa. Wakati tulikuwa tunagonjeka tunaendesha, watu wanaendesha saa yote hospitali. Lakini sasa watu waendeshi. Mount Elgon, regardless of being a water tower, since independence, the people of this area, they've never gotten access to clean and safe water. Wanasema kuwa uhaba wa maji umepelekea baadhi ya watoto kupoteza maisha yao wakati wanatafuta maji kwenye mapango ya eneo hilo. Hiyo mlima kuna maji ndani. Na sehemu hii hapo ndipo mahali tunateka maji. Kwa hivyo watoto walipoingia pale kuteka maji waliteleza na wakaingia kwa hiyo. That cave has killed several people. The children have slided and they died. Naibu gavana wa kaunti ya Bungoma Jennifer Mbatiani amepuuzilia mbali madai kuwa wakazi wa eneo hilo wametelekezwa. Kuna siasa ilikuwa inaendelea ya kusema kwamba hii maji itateremka tu chini, watu wa huku juu hawatakunywa maji. Nataka niwaambie hiyo ni propaganda, maana maji, watu wa kwanza ambao watakunywa maji haya ni watu kutoka mlima. Ni kauli iliyoungwa mkono na waziri wa maji na mazingira kaunti ya Bungoma Herbert Kibunguchi, akisema kuwa kaunti ya Bungoma ina takriban 25% ya wakazi wanaopata maji safi, juhudi zaidi zikiwekwa kuwafaa wakazi wote. The country average is 57%. We would like to move as close to the average as possible, if not surpass the average. We have done our calculations, and with Koiga phase 1, which is this one, Koiga phase 2 in Tebuk, and Koiga phase 3, which hopefully and we pray that is going to be approved, we should reach at 50% or above. Mbatiani aidha anasema kuwa tayari serikali ya kaunti imeanzisha mchakato wa mradi wa Koiga awamu ya 3, akiwataka wananchi kushirikiana na viongozi kwa maendeleo ya kaunti. Bungoma County is wholeheartedly committed to this project's success and is prepared to set aside a counterpart budget to facilitate efficient project implementation. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Kwa taarifa hiyo yake Wanji Sostin, mtazamaji, tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the Home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea.
kutoka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Nitakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanje Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa we could get money to pay our rent, pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. Mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Wikendi. Karibu tena, nizidi kukutaarifu. Vikosi vya ulinzi vya Kenya pamoja na wapiganaji wa vita vya dunia mapema hii leo wameweka maua katika makaburi ya kumbukumbu hapa jijini Nairobi kuwakumbuka waliopoteza maisha yao wakiwa kazini. Katika siku ya Jumuiya ya Madola, ibada ya ukumbusho huashiria mchango uliotolewa na vikosi vya jeshi kutoka nchi za Jumuiya ya Madola zinazojumuisha Afrika, Asia, Amerika, Ulaya na Pacific wakati wa vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Ibada ya ukumbusho wa Jumuiya ya Madola ni tukio la kila mwaka linaloheshimu hatua ya kujitolea kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Madola na raia waliofariki katika vita viwili vya dunia. Isha tulilokota hiyo mizigo magari tukiweka kwa meli irudi Uingereza. Nilikuwa Kobro. Na kitu mbili hapo. Na nilikuwa nazungumza Kiingereza, nilikuwa nimesoma. Ninakumbuka vita ile nilipigana vita kutoka 1939 mpaka 1945. 1946 nikatoka Mbaba. Mwaka 13 mimi nilikuwa Seme. Mali ya Difoka nataka kupotea, mimi nagangana na ibaka, mimi narudisha mkono ya Difoka. Sasa hii ni ya Difoka. Ilikuwa kwa watu wanapiga vita. Kama ndio British nakumbuka watu ile ilikuwa napiga vita. So we stand here in the largest war grave site in East Africa where nearly 2,000 people are buried who lost their lives in the Second World War. But in this ceremony we remembered all who died in conflict, all who've been affected by conflict. And it's just a chance to use this setting to remember that it's about real people. Na washikadau katika sekta ya kahawa wameiomba serikali kuunga mkono utoaji mafunzo kwa wataalamu wanaotengeneza na kupakua kahawa katika mikahawa ya kahawa ambao wanajulikana kama barista kupitia ushirikiano wa kibinafsi wa umma ili kubuni nafasi zaidi za kazi nchini na ugenini. Wito huu ulitolewa katika taasisi ya Woodstart Barista na Mixology ambapo darasa la kwanza la wanafunzi waliosomea taaluma hiyo walihitimu na kupata nafasi za kazi katika meli na Ulaya. Wito vilevile umetolewa kwa wakulima wa kahawa kutia bidii, kwani sekta hiyo inawashikilia wadau wengi, hali ambayo inaimarisha uchumi na vilevile kuibua thamani ya shilingi ya Kenya. Well, what we would ask is to give us more support into this industry that we are trying to bring up, because there's no
coffee and mixology is now upcoming in our industry, and we would really request the industry to support us as a team to bring this society up and support our Kenyan students to go out of this country. Na kwangu kama mchungaji na kama mzazi, ningetia nguvu watoto wetu wa vijana na wa kike wasikae nyumbani, waje wasomee masomo haya, wajue jinsi ya kuchanganya kahawa, maana tunakuza kahawa katika Central Kenya. Watafaidika na hii elimu na watafikia mataifa, na pia wataendeleza nchi yetu na zaidi kufanya Kenya yetu ijulikane na kahawa yake. Motivation ya kutoka Naivasha hadi huku, the passion of coffee and wanting to know more about coffee growing and coffee brewing, and to appreciate watu wana grow coffee na na place. Nimetoka Nyeri, so Nyeri kuna coffee and